Hello students. In the last lecture we have discussed about the definition of functions and various examples of functions is also considered. Now in this lecture we are going to study first the types of different functions. Let us consider the types of functions. This is a graph of an even function. What is an even function? A function fx is said to be an even function if f minus x is equal to fx for all x. That means you have to find the f minus x. If it is equal to fx, then the function is an even function. And for example, y is equal to x square. এখানে fx কি? fx হচ্ছে x square. তো f minus x কি? হবে minus x এর whole square, that is again x square. So y is equal to x square is an even function. See the graph. This is the graph of the function y is equal to x square, and the property of this graph is it is symmetric about the y-axis. There is also another example of even function is y is equal to cos x. Let us consider the example fx is equal to x into a to the power x plus 1 by a to the power x plus 1. We have to show that fx is equal to this function is an even function. আমরা কি বললাম যে একটাই মেথড ইভেন ফাংশন দেখানোর, অন্য কোনো মেথড নেই। সে মেথডটা হচ্ছে f of minus x বার করা, এবং if that is equal to fx then this will be an even function. So what is f of minus x here? Just x এর জায়গায় minus x put করে দাও এবং আমরা সেটা বসিয়ে সিম্পলিফাই করে পাচ্ছি যে that is equal to x into a to the power x minus 1 by a to the power x plus 1. So from the definition of fx, it is fx. So fx is an even function. There is another example. Fx is equal to 3x to the power 6 minus 5x to the power 4 plus 6x square minus 1. এটার মধ্যেও যদি f minus x আমরা বার করতে যাই, just x এর জায়গায় minus x বসিয়ে দেবো and you will get that is equal to fx. So fx is an even function. Next, what is an odd function? Odd function means f minus x is equal to minus of fx. F minus x is equal to minus of fx. These are two examples of odd function. First one is, this is a graph of an odd function fx is equal to x cube. See, this graph is symmetric in the opposite quadrant. This is also the graph of the function fx is equal to x, that is an odd function, and this graph is also always symmetric in opposite quadrants. So for finding out whether a function is odd or not, we have to find f of minus x, and that is equal to if minus fx, then the function will be an odd function. Consider this example. Fx is equal to log of x plus root over x square plus 1. Find f minus x and then add fx to f minus x. যোগ করলে আমরা কি পাচ্ছি? f minus x মানে হচ্ছে log of minus x plus root over x square plus 1, আর fx মানে log of x plus root over x square minus plus 1. So adding you will get log 1, but we know that log 1 is equal to 0, so f minus x plus fx equal to 0, which implies f minus x is equal to minus fx. So
this fx function fx is an odd function. কোনো ফাংশন অড না ইভেন এটা চেক করার জন্য কিন্তু আমরা একটাই মেথড ফলো করব, জাস্ট f মাইনাস x বার করব। কেন এটা বললাম? There are so many functions which is neither even nor odd. যেমন তোমরা ধরো এর আগে আমরা ইভেন কনসিডার করেছি x স্কয়ার, fx is equal to x স্কয়ার। কিন্তু এবার fx is equal to x স্কয়ারের সঙ্গে বদলে যদি আমি করি fx is equal to x স্কয়ার plus x, তোমরা চেক করে দেখতে পারো this is neither even f minus x is not equal to fx, f minus x is not equal to minus fx also. So this is neither even nor odd. Let us next consider the example. This example can also be considered as an important result. The product of two odd functions is an even function. এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা দুটো ফাংশন নিয়েছি, f1x and f2x, এরা দুজনে odd function. From the definition of odd function আমরা কি বলতে পারি? f1 minus x is equal to minus f1x and f2 minus x is equal to minus f2x. এবার এদের প্রোডাক্টটাকে আমরা দেখাবো ইভেন ফাংশন। ধরো এদের প্রোডাক্টটা হচ্ছে ক্যাপিটাল fx. So what is capital fx? Capital fx is the function f1x into f2x. Now if we want to show that capital fx is an even function, we have to show that if capital F minus x is equal to capital fx. So let us find what is f capital F minus x. Capital F minus x is equal to f1 minus x into f2 minus x. But from the definition of f1 minus x and f2 minus x, you will get minus f1x into minus f2x, which is equal to f1x into f2x, that is capital Fx from the definition of capital Fx. So capital F minus x is equal to capital Fx. So fx is an even function. Another important result can be considered as a problem also, that any function can be expressed as the sum of an even function and odd function. যে কোনো ফাংশনকে আমরা একটা ইভেন ফাংশন আর একটা অড ফাংশনের সাম হিসেবে লিখতে পারি। তো সেটার জন্য আমরা যে কোনো একটা ফাংশন নিলাম ft, এবং ftটাকে আমরা দুটো পার্টে ভাঙিয়ে লিখলাম, কি half of ft plus half of f minus t plus half of ft minus half of f minus t. তোমরা বুঝতে পারছো এই দুটো পার্টকে যোগ করলে ft হয়। এখন আমরা কি করলাম, প্রথম যে পার্টটা half of ft plus half of f minus t, তাকে ক্যাপিটাল ft নাম দিলাম, এবং সেকেন্ড যে পার্টটা সেই পার্টটার নাম দিলাম ক্যাপিটাল gt. Now find what is f of minus t, capital F of minus t. জাস্ট এখানে t এর জায়গায় মাইনাস টি বসিয়ে দেবো, এবং বসিয়ে দিলে যেটা পাবো half f minus t plus half f t, which is again half f t plus half f minus t, that is capital F t. So capital F t is an even function. Now consider capital GT. Capital G minus t is equal to half of f minus t minus half of ft, that is equal to minus of half ft minus half of f minus t, that is equal to minus gt. So we can write capital ft f minus t is equal to capital ft, that is capital ft is an even function and capital gt is an odd function. But what is small ft? Small ft is equal to capital Ft plus capital GT. So small ft can be expressed as the sum of two functions, one is even and the another is odd. Next we consider two important functions,
that is increasing functions and decreasing functions. What is increasing function? Fx is said to be an increasing function if the value of the function increases as x increases. Let us first look at this figure. এখানে দেখো যত x বাড়ছে তত কি হচ্ছে fx এর ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে যদি x1 greater than equal to x2 হয় fx1 greater than equal to fx2 হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা fx কে বলবো ইনক্রিজিং ফাংশন। আর এই পরের গ্রাফটা দেখো, সেকেন্ড গ্রাফটায় কি দেখা যাচ্ছে যে যত x বাড়ছে তত ফাংশনের ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে। That means as x1 greater than equal to x2, fx1 less than equal to x2. So this is called a decreasing function. This is a graph of an increasing function. This is a graph of an decreasing function. Let us now consider the third one. Third one, for this part is the function is increasing, and for the last part, that is for this part, the function is decreasing. So this is a function which is increasing for some values of x and decreasing for some other values of x. Here we can see that the examples of increasing function is fx is equal to x cubed plus 3x, and examples of a decreasing function is fx is equal to 1 by x square. Next, consider one important concept of function, that is inverse function. What is an inverse function? Suppose একটা ফাংশন রয়েছে fx which maps x to y, that is fx is equal to y. তাহলে যদি আমরা এমন একটা ফাংশন পাই যে এই y টাকে সেই ফাংশনটা এই x এ ম্যাপ করবে, that means যদি আমরা ধরি সেই ফাংশনটা হচ্ছে g y টা g x এ ম্যাপ হবে, x এ ম্যাপ হবে, that means x f এর আন্ডারে এখানে যে পয়েন্টে গিয়েছিল সেই পয়েন্টটা g এর আন্ডারে আবার অরিজিনাল পয়েন্টটাতে ফিরে আসবে, তাকে আমরা বলবো g টা সেকেন্ড ফাংশনটাকে আমি বলবো f ফাংশনটার ইনভার্স ফাংশন। এটা যদি আমরা ডেফিনেশন কনসিডার করি, দেখো ডেফিনেশন হিসেবে বলা যায় if there exists an unique function g maps from b to a such that fx equal to y implies gy is equal to x, that তার মানে কি fx টাকে y তে নিয়ে গিয়েছিল, fx টাকে y তে নিয়ে গিয়েছিল, gy টাকে আবার x এ ফিরিয়ে আনবে। For all x belongs to a and y belongs to b, in such case g is said to be an inverse function of f, and we write g is equal to f inverse from b to a. Let us consider the example fx is equal to log x plus root over x square plus 1. This is the given function. We have to find the inverse of this function. তো ইনভার্স বার করা মানে কি, y is equal to এটা, আর আমাদের x টাকে ইন টার্মস অফ y বার করতে হবে। সেই জন্য এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করেছি, করে আমরা দেখো x টাকে বার করেছি ইন টার্মস অফ y, এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি gy is equal to e to the power 2y minus 1 by 2 into e to the power y is the inverse function of the given function. এই অবধি আমরা পড়লাম। এবার নেক্সট ক্লাসে আমরা ডোমেইন অফ এ ফাংশন এবং অন্যান্য আর যা যা ফাংশনের প্রপার্টি আছে সেগুলো স্টাডি করব। থ্যাংক ইউ।